Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class with me Ustadzah Dini from SD Islam Tondok Kersan, Lumajang. Our topic today is asking and giving something. Today we are going to learn about asking and giving something. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengungkapkan, meminta dan memberikan sesuatu. First, we are going to learn about the expression of asking and giving something. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ekspresi mengungkapkan, meminta dan memberikan sesuatu. The second, we are going to learn about responding to the action, whether it is accepting or declining. Yang kedua, kita akan mempelajari cara merespon terhadap permintaan tersebut, baik itu menerima atau menolak permintaan tersebut. Before we start our lesson today, let's pray before study. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, let's start our lesson today. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Asking and giving something, meminta dan memberi sesuatu. Asking and giving something adalah ungkapan yang kita pakai ketika kita akan meminta atau memberikan sesuatu kepada orang lain. I will give you an example. Listen and pay attention to this conversation below. Baiklah, Ustadzah akan memberikan satu contoh. Perhatikan dan dengarkan ya percakapan berikut ini. Listen and talk. May I help you? Yes, Can you give me some sunflower seeds, please? Here you are. thank you. You're welcome. From the previous conversation, we know that the conversation took place in a flower shop. Dari percakapan sebelumnya, kita tahu bahwa percakapan tersebut terjadi di toko bunga. The seller offering help to the buyer. Penjual bunga menawarkan bantuan kepada pembelinya. By saying, "May I help you?" Adakah yang bisa saya bantu? And the buyer asking for something she looks for. Dan pembelinya meminta sesuatu yang dia butuhkan. She said, "Can you give me some sunflower seeds, please?" Dia berkata, "Bisakah kamu memberi saya beberapa bibit bunga matahari?" And because he has the sunflower seeds, so the seller said, "Here you are." Dan karena tersedia bibit bunga matahari, maka penjual berkata, "Ini dia." And at the end of the conversation, the buyer said thank you and the seller replies, "You are welcome." Dan pada akhir percakapan, si pembeli mengucapkan terima kasih, lalu si penjual membalas sama-sama. The example of asking for something are contoh kalimat untuk meminta sesuatu diantaranya, "Can you give me, please?" "Can you bring me, please?" "Could you give me, please?" "Could you bring me, please?" For the last two sentences, we use could instead of can. Pada dua kata terakhir, kita menggunakan could daripada can. Mengapa demikian? Could akan terdengar lebih sopan, bisa digunakan pada orang-orang yang lebih tua, pada orang-orang yang baru dikenal, atau kepada orang yang lebih dihormati.
And the example of giving something are, dan contoh kalimat untuk memberikan sesuatu adalah sure, tentu. Here you are, ini dia. There you go, here it is, ini dia. Of course, tentu saja. And yes, wait a minute. Ya, tunggu sebentar. That's all explanation about asking and giving something. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai meminta dan memberikan sesuatu. Now, I will give you 2 more examples. Ustazah akan memberikan 2 contoh percakapan mengenai asking and giving something. The first is a conversation between Andi and Mira. Mira wants to borrow Andi's book and Andi allows it. Yang pertama adalah percakapan antara Andi dan Mira. Mira ingin meminjam buku Andi dan Andi mengizinkannya. The second is a conversation between Didi and his sister. Didi wants to borrow his sister's pen, but his sister doesn't allow him because she is using the pen. Yang kedua adalah percakapan antara Didi dan kakaknya. Didi ingin meminjam pulpen kakak, tetapi kakak Didi tidak mengizinkannya karena dia sedang memakai pulpen tersebut. Can I help you, Mira? Ada yang bisa aku bantu, Mira? Yes. Can you lend me your book, please? Ya, bisakah kamu meminjami saya bukumu? Here you are. Ini dia. Thank you. Terima kasih. You are welcome. Sama-sama. Sis, can I borrow your pen, please? Kak, bolehkah aku meminjam pulpenmu? Sorry, you can. I need this pen right now. Maaf, kamu tidak bisa. Aku membutuhkan pulpen ini sekarang. Alright, it's okay sis. I will find other pen. Baiklah, tidak apa-apa kak. Aku akan mencari pulpen yang lain. And this is the end of our lesson today. The conclusion are: first, asking something you can use can you please, could you please, and for giving something you can use here you are, there you are. For refusing something, sorry I can't, no thank you. Thank you for today. Happy watching and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What happened, Edo? Ada apa, Edo? Sorry, ma'am. I forgot my book. Maaf, Bu. Buku saya ketinggalan. Could I borrow your book? Bolehkah saya meminjam buku Anda, Bu? Of course, here it is. Tentu saja, ini dia. Thank you, ma'am. Terima kasih, ma'am. You are welcome. Sama-sama.